Na ja, also Frage. Wenn ihr Gedanken habt, auf welcher Sprache denkt ihr? Denkt ihr auf Deutsch oder in eine andere Sprache? Wahrscheinlich die Muttersprache? Yes. Nicht auf Deutsch oder Englisch? Manchmal auf Deutsch. Ja, und Reda, wie ist es bei dir? In welcher Sprache oder auf welche Sprache löst du deine Gedanken? Muttersprache. Ja, in der Muttersprache, wahrscheinlich. Ja. Nicht im Englischen oder auf Deutsch. Nein. Und Anjali, Babita, Shashank? Auch sir in Sir, in Muttersprache. der Muttersprache. Also Gedanken meine ich, nicht zur Äußerung, aber Gedanken. Yes. Ja. Okay? Babita, du auch? Ja, Sir, Muttersprache. Und Shashank? Wie ist es bei dir? Ja. Auch Hindi? Nicht Englisch oder Deutsch? Ja, auch Hindi. Hindi. Manchmal geht es Gedanken in Deutsch oder ja, manchmal. Aber Okay. Einen Tipp habe ich für euch alle. Am Tag mindestens 5 Minuten auf Deutsch denken. Mindestens 5 Minuten. Also, jetzt ist der Unterricht vorbei. Was soll ich jetzt machen? Ah ja, ich habe noch nicht gefrühstückt. Na ja, was kann ich jetzt zum Frühstück essen? Also so. 5 Minuten, das reicht. Ein paar Sätze. Damit man schon daran gewöhnt ist, auf Deutsch zu denken. Und Raja, das ist für dich vor allem sehr, sehr wichtig, auf Deutsch zu denken. Denn du brauchst Deutsch jeden Tag, fast jede Minute. Stimmt? ja. Ja, beim Beruf. Also ein bisschen mehr auf Deutsch denken. Und dann kommen die Verben auch ins Spiel. Hallo. Sir, next hören. Hallo? Sir, nicht klar hören. Hören bitte. Ach. Hallo. Hello. Können wir mich hören? Ja, Sir, hallo. Ja, Ja, jetzt. Am I audible now? Ja, Yes, sir. ja. Okay. So, das war wieder Stromausfall. Und wie ich euch schon davon erzählt habe, wir sind jetzt daran gewöhnt.
He is already used to it. In spite of overflowing dams and excess power in the state, power breakdown is compulsory. Das ist obligatorisch. So, jetzt nehmen wir, könnt ihr denn mein Screen sehen? Yes, sir. Oh, hier kann ich sagen, das ist, yeah, this is for the meeting, no? Where is my other thing? Ah, here, okay. Das brauche ich jetzt nicht. Okay. So, warum ich das euch gesagt habe, auf Deutsch zu denken jeden Tag, ist wegen dieser Formen, die wir vor uns haben als Aufgaben. Zum Beispiel, wenn man einen Brief schreibt, da muss man dann auf Deutsch denken, damit wir die richtige Formulierung machen können. Sonst, wenn wir das auf Deutsch denken und dann, also auf Englisch oder Hindi denken und dann ins Deutsch übersetzen, es könnte sein, dass wir dann mehrere Probleme haben. Zum Beispiel dieser Brief hier. Eine Freundin, kann auch ein Freund sein, hat einen Brief geschrieben. Also Sophia. Und nachdem wir diesen Brief gelesen haben, müssen wir oder sollen wir eine Antwort formulieren. Und diese Punkte sind wichtig. Und zwar nicht mehr als 100 Wörter oder 120 Wörter. Ganz knapp. Obwohl es hier nicht gibt, also hier nicht steht, es gibt eine Wortbegrenzung beim Schreiben eines Briefes. Und maximal 100 Wörter, 80 bis 100. Und man muss also ganz streng an diese Regel halten. Very strictly you should adhere to this word limit. Und dabei muss man dann alle diese Punkte irgendwie hineinbeziehen. You have to include all these points in your answer. So, starting with this part here. This is more or less obligatorisch. Ja, am Anfang. Und dann kommt das am Ende. Obligatorisch, bitte nicht vergessen. Very, very important, this part here. Und jetzt, was sagt Sophia in dem Brief? 2 Minuten habt ihr, also diesen Brief für sich zu lesen. Read it to yourselves and then we'll read it aloud. Aber zuerst für sich lesen.
Fertig? Ja, fertig mit dem Lesen? Yes. Okay. Habt ihr alles verstanden? Oder gibt es Wörter oder Sätze? Unbekannte Wörter, unbekannte Sätze oder Formulierungen oder Struktur? Ja, alles verstanden? Yes, sir. Ja. Gut. Und jetzt kann ich ein Video einschalten. Also, we have power again. So now we can have the video on. Good. So. Ja. Was ist denn nicht klar? Alles klar? Ich denke, ja. Ja. Okay. So who would like to take up the first 3-4 sentences? Ich lese. Devika, show. Lieber, herzlichen Dank für deinen Brief. Ich habe mich riesig gefreut. Heute habe ich endlich etwas Zeit, um dir zu antworten. Ich hoffe sehr, dass es dir und deiner Familie gut geht. Wie du ja weißt, möchte ich hier in Deutschland studieren. Ich stehe jetzt kurz vor dem Abitur und lerne wie verrückt. Deutsch macht mir keine Probleme. Und die Fremdsprache auch nicht, aber Mathematik. Danke. Aber Mathematik, Ausrufezeichen. Ja, Babita, du wolltest weiterlesen? Ja, ich werde das nie verstehen. Oft setze ich Stundenlang vor den Aufgaben und kann einfach keine Lösung finden. Mein Lehrer ist leider auch nicht gerade verständnisvoll. Er hilft mir nur wenig und gibt mir keine Chance. Das macht mein Problem natürlich nur noch größer. Danke, Babita. Du warst, Nein, Moment. Wer möchte das zum Ende lesen? Ich lese. Raja, ja, okay. Okay. Ja. Du warst in der Schule doch immer total gut. Hattest du keine Schwierigkeiten mit den Lehrern? Vielleicht hast du ein paar Tipps für mich, wie ich meine Problem lassen könnte. Ich hoffe, du kannst mir helfen und warte gespannt auf deine Antwort. Viele Grüße, deine Sophia. Okay. So, ein paar Kleinigkeiten zuerst. Small things. Then we go ahead. Beim Lesen muss man das mit ein bisschen mehr Intonation lesen. So if you read it with a little bit of feeling, that's why I gave you the 2 minutes time for silent reading. Damit man den Text, also den Text und den Kontext verstehen konntest. So once you understand the context, you have to read it with a little more feeling. When you do it that way, that means you've understood the text and you're putting your own feeling into the text. First. Secondly, you have to read it in Sinneinheiten. Sinneinheit bedeutet, Pause machen nur, wenn den Sinn des Satzes zu Ende ist. Don't break the sentence in the middle, abruptly, pause and then continue. For example, lieber oder lieber so und so, herzlichen Dank für deinen Brief, ich habe mich, don't read it. Thank you, Dhanati. You have to read that. Herzlichen Dank für deinen Brief. Ich habe mich riesig gefreut. Heute habe ich endlich etwas Zeit.
dir zu antworten. Ich hoffe sehr, dass es dir und deiner Familie gut geht. Wie du ja weißt, möchte ich hier in Deutschland studieren. Ich stehe jetzt kurz vor dem Abitur und lerne wie verrückt. Deutsch macht mir keine Probleme und die Fremdsprachen auch nicht. Aber Mathematik, ich werde das nie verstehen. Oft sitze ich stundenlang vor den Aufgaben und kann einfach keine Lösung finden. Mein Lehrer ist leider auch nicht gerade verständnisvoll. Er hilft mir nur wenig und gibt mir keine Chance. Das macht mein Problem natürlich noch größer. Du warst in der Schule doch immer total gut. Hattest du keine Schwierigkeiten mit dem Lehrer? Vielleicht hast du ein paar Tipps für mich, wie ich meine Probleme lösen könnte. Ich hoffe, du kannst mir helfen und warte gespannt auf deine Antwort. If you read it in Sinneinheiten, the person who is listening will get the flow and understand your reading and the context without having the text in front. And that is the skill in reading aloud. That you convey what is in the text to a person listening to you, and that person doesn't have the text in the hand. So your pausen should be at the right place, the intonation, rise and fall should be perfect. For example here, ich habe mich riesig gefreut. Was ist riesig? Das ist ein Adjektiv. Huge. Ja, huge, humongous. Ich habe mich riesig gefreut. Ja, enormously. Ich habe mich darüber riesig gefreut. You can add that word here, darüber. Über den Brief. I was immensely happy. Hugely happy. Today, I finally have some time to pen a reply to you. I hope that you and your family are doing very well. As you already know, I would love to study in Germany. Right now, my final exams are in front of me. I'm learning like mad. German is not a problem for me, and the foreign language either. But maths, I'll never ever understand that. I sit for hours together for my table or at my study table or with my work, with my problems, and can just not find a solution, or simply not find a solution. And my teacher is unfortunately not very understanding right now. He helps me very little and gives me no chance. And that makes my problem a little bit bigger, a little bit more complex. You were very good at school. Didn't you have problems with the teachers? Maybe you have a couple of tips for me, how I could solve my problem. I hope you can help me. And I'm waiting eagerly for your reply. Sinneinheiten. So we have to learn to practice that. Where do I break the sentence? Where do I give a pause? Where do I raise the intonation? Where does it fall? In German, there are basically two major intonation patterns. Fallende and then steigende. In any normal sentence, including a W question, the intonation falls at the end of the sentence.
So when I say fall, there is a small rise, and then at the end, it comes down. For example, gestern bin ich ins Kino gegangen. But gestern bin ich ins Kino gegangen. This is a rise. This is not typical for German. It will rise if it's a question. Kommst du mit? Then it's a steigende Intonation. The tone goes up. Natürlich gibt es auch Variationen bei der Intonation. Aber der Standard ist nur entweder fallend oder steigend. This is a standard thing. If it is something to do with emotion, actually it will be slightly different. But in German, there's something called modal particle. And they cover up for the emotions. And when you use a particle in a sentence, the particle will carry the meaning. Du sprichst ja gut Deutsch. Ja, gut Deutsch. Unexpected. On the other hand, it can also be a compliment. You do speak German very well. Die Modalpartikel lernen wir dann auch. Das ist auch Teil unseres Pensums, our syllabus. Und das lernen wir auch. But remember the Sinneinheiten. We'll do a little more practice on this reading part. Not that it is important, but if you're, by any chance at any stage, you're asked to read, one should be able to read with the right, absolutely right intonation. Remember, reading is something like speaking. So, Sir, ja, können wir auch sagen, herzlichen Dank für deine Einladung, wenn wir über Einladung antworten. ja, Okay. ja, kann man sagen. Okay. And then secondly, I want to show you or point out these things here. De groß, Dear. possessive pronomen, personal pronomen. Remember, I was talking about this the other day? Yes, sir. In an informal letter, informal, persönlichen Brief, man schreibt die zweite Person Pronomen mit einer großen Buchstabe. Just look through the text. Du, dir, dish is not here, deiner. So this is a kind of a norm in German, more of a tradition rather than a rule. Auch wenn man einen persönlichen Brief schreibt, gibt man dem anderen ein bisschen Respekt. Ist man der anderen Person gegenüber respektvoll, höflich. So this capital writing the second person pronouns, second person informal pronouns, du, dich, dir, and so on, and the possessives, including your euch, euch, euer, capital E. It's just being a little more polite in the letter. So it's not wrong if you write them with a small letter. So das machen viele Leute auch. Aber wir müssen auch hier daran gewöhnen. Remember, we are doing it differently from English. English, there's no distinction between the you, do, and the you, sie, formal and informal. Wie geht es? Dir, how are you? Wie geht es Ihnen? How are you?
Aber es gibt einen Unterschied in unseren Sprachen. Tum und ab. Bei der gesprochenen Sprache. Spoken language only, please. In a written language, tum and ab, even in Tamil and Telugu and the other Indian languages, Hindi, there is no capital letter. There is no capital T and a small T. Or a capital A and a capital A. It's just written in the same way, whether you're addressing somebody höflich or egal, there is no capitalization of letters in Hindi or in other Indian languages. So we have a problem. And that is what we have to understand here. I have to be careful, das ist eine andere Sprache, eine andere Kultur. Und so wird ein Brief geschrieben, also ich muss auch das beibehalten. I have to retain this. Have you ever done this in your earlier B1, A2? Pronounce, second person pronouns with capital letters? No, sir. No, sir. No. Okay. Knock etwas, was it also taught to you that moment? What is this? When you have Liebe or the Egalas, and then a comma, then the next line begins with a small letter. If there is a Ausrufezeichen here, Ausrufezeichen, exclamation mark. Lieber Susanne, lieber Max, Ausrufezeichen. Then this next line will begin with a capital letter. Small things, this is where one loses marks because of this small error. Half a mark or something is deducted for this. Which means when you say Liebe, Susanne, lieber Max, Ausrufezeichen, exclamation mark. Ich habe mich über deinen Brief sehr gefreut. Ich, like capital I. But there's a comma that I will be small. Ich habe mich über deinen Brief oder darüber sehr gefreut or whatever. That I will be small. Again, note I small letter, unless it's at the beginning of the sentence. Whereas in English, the I is always capital. There are plenty of differences like these, especially in the orthography. And unfortunately, sadly, Germans are very rigid when it comes to orthographische Regeln. They're very rigid here. Zwischen einem Haupt- und Nebensatz steht ein Komma. Immer. Don't miss the comma. Yeah, look at this here. Indirekter Fragesatz. Ja, ein indirekter Fragesatz ist ein Nebensatz. Vielleicht hast du ein paar Tipps für mich. Ist der Hauptsatz, dazwischen steht ein Komma. Zwischen zwei Hauptsätze, die hintereinander stehen, kommt auch ein Komma. Ich hoffe, Komma, du kannst mir helfen, Komma, und warte gespannt auf deine Antwort.
So note these small things, and don't forget these rules. Yeah, you can, even here. So, wie du ja weißt, Nebensatz, Komma, möchte ich, Komma. Sir, here we Ja. haben ein indirect Frage. So, warum this Fragezeichen? Wir haben Full Stop. Punkt, na? Nebensatz, and it is still a question. It's a question, aber it's in connector, indirect question. So, Ja. it's in connector. So, wir haben Punkt hier. Was ich habe Nein. gelernt. Was ich gelernt habe. Was ich gelernt habe. Kannst du mir sagen, was du gelernt hast? It's a Frage. Can you tell me what you have learned? It's a question mark. It's an indirect Frage. Not what have you learned? Can you That's a tell me? direkte Frage. Da steht sowieso ein Fragezeichen. Was hast du gelernt? Question mark. Direkte Frage. But then, by making this direkte Frage into an indirect Frage, and I am preceding that with a Hauptsatz, and I am looking for information. Okay. Next sentence auch. Ja, genau. So, das ist ein langer Satz und ein Fragesatz. क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अगली ट्रेन कितने बजे आएगी? So for next, it's a question. Yeah. Because of the first half. Okay. Right? Because of the first half. क्या आप मुझे बता सकते हैं क्या कि अगली गाड़ी अगला मेट्रो और whatever कितने बजे आएगी? Okay. So the first half determines that whether it's a question or a statement. And a direct question, when it's attached to such a Hauptsatz, becomes an indirect Fragesatz. Yeah, so watch out for these small things. Good one, Anjali. And gute Frage. Okay. Yeah, so two things I wanted to point out here. Das haben wir hier gemacht. On how would you formulate an answer to this? Also vor allem hier. Wie es Ihnen und Ihrer Familie geht, das kann man ja schreiben. Mir geht es gut. Meine Mutter war kürzlich krank, aber jetzt ist sie wieder besser und so weiter. A couple of such sentences you can formulate. Matters over. Now. Also wie soll ich das Problem lösen? And here tips are needed because she says here, very clearly, Sophia. So you have to react to this question. Then the second one. Welches Fach oder welche Fächer für Sie ein Problem war? So gibt es hier ein paar Tipps, wie man das Problem mit dem Lehrer lösen kann. Ja. Welche Tipps kann man hier verwenden? Sir, können wir Tipps in Punkte schreiben? Nein, lieber nicht. Als Sätze ist besser. But what is being tested is your command over the language.
So you have to write down in sentences. Okay. Start with erstens, zweitens, and then give a sentence. Drittens, give a sentence. Don't write 1, 2, 3. Yeah, remember this is a Prüfung where your language is being tested. In real life, yeah, Punkt is allowed. 1, 2, 3, 4. Da gibt es kein Problem da. Aber hier, das ist Prüfungsstoff. Und wir müssen jetzt beweisen können, dass wir Deutsch verstehen und auch uns gut ausdrücken können. So, no Punkte. So, habt ihr Tipps? Vielleicht, vielleicht sprichst du mit anderen Studenten auch. Wenn alle Probleme haben, dann zusammen sprechen sie mit Lehrer für ein Wiederholen oder wenn sie hat Problem für ein Thema hat, sie könnten am Internet suchen. Vielleicht das hilft ihnen, hilft dir, not ihnen. Ja, aber im Internet, Wir haben viele. diesen Tipp nicht sicher. Wenn man das Problem im Internet gelöst werden kann, dann warum sollen wir mit dem Lehrer sprechen? If alle haben, dann okay, Lehrer können ein mehrmal erklären. Hm? Ja? So, das ist besser für alle. Vielleicht alle haben, aber nicht sagen. Okay, das Problem hier ist, mein Lehrer ist nicht gerade verständnisvoll. The teacher is not very understanding at the moment. So, Internet cannot solve this problem. Die Antwort zu einer Aufgabe, Mathematikaufgabe, kann vielleicht das Internet geben, aber das ist hier ein persönliches Problem. Also er hilft mir nur wenig. Da ist keine Chance. Das ist ein persönliches Problem. Dann, Sir, har Joffrey immer wieder üben? Ja, aber der Lehrer ist nicht verständnisvoll. Wie kann man dieses Problem überwinden? Selbst üben oder mit anderen Schülern diskutieren. Ja, Shashank, was sagst du, Raja? Devika? सब बेशुएरन Aha, Sich sich beschweren. Okay? Bei wem? über den Lehrer, Bei wem? Principal. Okay. Raja, Shashank? Shashank ist nicht hier. Ist nicht da. Raja? Ist der da oder ist der auch weg? Raja ist da. Er ist hier, aber Vielleicht momentan sitzt er nicht. Ich bin du. Also du bist da. Okay. So, welche Tipps kann man hier geben? Das ist ein persönliches Problem. Nehmen wir an, sowas ist dann deinen Kindern passiert in der Schule. So, was kann man hier machen? Nachhilfe, Tuitions. Ja, Tuitions. Für besser Das ist, Nachschulhilfe. ja, das ist
Ja, das ist die indische Lösung. Das ist die Aber indische es Lösung. gibt hier auch eine Nachschulhilfe. Und Ja, das gibt schon. Das gibt schon, ja, das schon. Aber ist freiwillige das, Menschen können wir finden und dann können wir also ist das zusammen eine zulassen. Lösung? Ist das eine gute Lösung? Man hat Probleme mit dem Lehrer in der Schule. Okay, die Probleme können so bleiben und ich suche nach der Nachschulhilfe. Ist das eine Lösung? Nein, es gibt keine Lösung, wenn der Lehrer ist nicht verständnisvoll. Aha. Und es gibt nur ein Auswahl, das bedeutet, wir können die Schule umtauschen, oder? Oh, das ist drastisch. Drastisch ist das. Also, ich würde persönlich mit dem Lehrer sprechen. Ich würde das persönlich machen. Also mit dem Lehrer sprechen, so, Herr Lehrer, ich habe Probleme. Wenn Sie mir Zeit geben könnten und mir das Problem erklären könnten, würde ich mich sehr freuen. Ich bin nicht so gut, das weiß ich. Aber wenn Sie mir sagen könnten oder ein paar Tipps geben könnten, wie ich besser lernen könnte, werde ich mir diese Mühe geben, mich zu verbessern. Aber ich brauche Ihre Hilfe hier. Könnten Sie mir bitte helfen? Why can't one do that? Talk to the teacher and request for help. If you could help me, just point me the way. I'll work on my own. Just show me the way. Also das muss man so lösen und das geht so. Ein paar Tipps hier. Ich weiß, ich bin nicht sehr gut. Aber ich würde mir die Mühe geben. I'll put in the effort. You think it will help? Sir, Ja? Sir, Sophie hat gesagt, dass du bist gut, immer gut in deiner Schule. Ja? Dann ich gebe sie ein paar Tipps über Mathematik Ja? oder gebe ein bisschen Lösung. Ja? Das ist Ja. okay. Du kannst auch deine Tipps geben. Du bist sehr gut in der Mathematik. So, du kannst diese Tipps geben. Aber wie ist das Problem mit den Lehrern? Sieh, hattest du keine Schwierigkeiten mit den Lehrern? Didn't you have problems with your teachers? Sir, dann ich stimme mit Devika zu. Yeah, but do you think that complaint will help? Will it not make the Lehrer more aggressive? अच्छा, तो मेरे बारे में प्रिंसिपल को बताया? Denn hat mehr Fragen in Klasse. Vielleicht. So besser wäre mit den Lehrern zu sprechen. Ne? Correct. Speak to the teachers directly. Please, ma'am, please, sir. So, ich brauche Ihre Hilfe. I would also like to be as good as the other person. I know I can probably not reach your expectations, but I can try. Only I need somebody to guide me, and I will be very happy if you could guide me in this. Yeah, so because that is the expected answer. Yeah, when you look at this answer here, the expected answer here is you speak to the teachers. Of
course, in Schulen in Europa und auch in Deutschland, da gibt es auch Berater, Schulberater. Counselors are there. You can always speak to the Berater and then explain the problem to the counselor. Und dann dieser Berater kann auch mit den Schülern, mit den Lehrern sprechen oder zusammen oder im Einzelnen und da bekommt man schon eine Lösung. Das ist auch möglich. Ja, Schulberater ist auch eine Möglichkeit. So when you look at this Berater and you mention this as a tip, das zeigt, dass man dieses System versteht und auch die Kultur dort versteht. Nowadays, by the way, even in India, we have counselors, school counselors. They may not be there yet in government schools, but private schools do have counselors. Because such a thing can lead to serious problems in adult life. Yeah, children develop not only just a hatred for a subject, but they can also develop a hatred towards people who talk about that subject. Auch mit den Eltern zu Hause reden. Also dieser Lehrer und ich brauche das und dann talk to your parents as well. The parents can also help in contributing. Like, please tell us how we can help our child at home. So my child may not be able to understand you. That's what you say. I believe you. But if you tell us, we will try to understand what we have to do with the child at home. What kind of help we can give. And that's a kind of an expected answer. Remember, it has to be a practical solution. Changing a school may not help. Although that's a last resort, I would say. You have to be understanding. And remember, it's your child who suffer at school. Wie Anjali das gesagt hat. Bekommt das Kind viel mehr Fragen im Unterricht. And what would you mention here? Welches Fach war ein Problem für Sie? Welche Fächer waren ein Problem für Sie? Yeah, if you're being honest and if you are going to reply to this letter, what would you write here? Sir, ich hatte gleiche Problem, Ja? wenn ich in der Schule war. Und ich habe auch in Mathematik Probleme in Mathematik. Ich kann nicht Vorschlag geben. So Mathematik als Fach oder gab es auch andere Fächer? Nur in Mathematik so. War das wegen des Pensums, Syllabus oder war es wegen des Lehrers? Sir, ich hasse Mathematik eigentlich. Also, wieso? Weiß nicht. So XYZ सब दिमाग में घूम जाता. Mathematics is not half as challenging as other subjects. Mathematics is a very, very logical thing. Unfortunately for me, I've realized that now. In the school, it was not that I had a big problem with mathematics, but it was turned into a big problem by the teacher. In my final year of school, class 11, hatten wir eine Lehrerin, Mathematiklehrerin. Und diese Mathematiklehrerin war hübsch und sie war gut in dem Fach.
She was the one who regenerated my interest in mathematics. So we were in love with the teacher as well as the subject. But then it was school leaving year. So fortunately, from that second division scores, at least I came up to first division in mathematics. That much I could do. I did not top the class. I topped the class in other subjects. English, I topped the school. But maths, at least, she made it interesting. And maths is interesting now, as I now realize. Ja, but I can understand your problem. Das verstehe ich. Und die andere, Raja, was war Ihr Problemfach in der Schule? Und Shashank ist nicht da. Babita? Anjali? Problemfach in der Schule? Ja, Sir. Als ich in Schule war, ich hatte auch Probleme mit Mathematik und Physics. Und Physik. Okay. Und ich habe nichts verstehen. Und jetzt ich nie Ja? Mathematik und Physik studieren. Aha. Aber Physik gibt es überall, auch in der Küche. Ja, Sir. Aber ich verstehe nichts. Yeah, that depends on how people explain it to you. Physics is there in the house. It's very much there in the house. Ja. That is Aber a sad. Sir, Yeah. Anjali, was by dear? Yeah, Babita, sorry. Yeah. So, my teacher was very strict, physics and mathematics. Also, aber nicht verständnisvoll. Ja. Ja, und Und ich mag sie nicht. Okay, das auch, ne? Natürlich. So sowas kann passieren. Ja, Anjali? Sir, ich habe mit die Sozialkunde, that is Social Science, ich erinnere mich keine Datum, keine Event, keine Erinnernis. Das ist ein großes Problem. Aha. Mein Okay. Lehrer auch helfen, andere auch mir und andere Student auch, aber ich kann nicht erinnern. Das war sehr schlecht. Okay. Okay. Ja, also. Was das passiert? World War I, World War II, welche Konisch hat am welchen Empire? Das ich nicht erinnere, jetzt auch. Aha. Also, wie heißt Geschichte auf Englisch? Stories, history. History. Remove the first two letters. Story. Remove the first two letters. What is left over? Story. Read it like that. Just read it like a story. Don't memorize the dates. Correct. Don't Sehr memorize the schwer. dates. Don't memorize the dates. Read it like a story. And believe me, the dates will come to you automatically. I found history fascinating. I still find it fascinating. Correct. It's good, but sir, when somebody asks when it happens, okay, what is the name? Blank. I don't know. Ja, durch Assoziation kann man das auch lernen. What happened when at that time? Something Yes. simultaneous which interests you. If you associate them with each other, then it will be easier to remember. But zunächst als Geschichte lesen. Geschichte auf Deutsch, die Geschichte, die Geschichten means stories. Stories. Ja, die Geschichte, die Geschichten. Story, stories. Die Geschichte, kein Plural, history. See how interesting it is? German has the same word for story
and the same word for history. Correct. And history is nothing but high story. Very simple. And nobody told me this. Huh? I enjoyed it because we had teachers who made it look interesting. Teachers weren't good, aber ich fühle schlafen. Man Ja, ist lazy. deswegen sage ich, ne, es kommt darauf an, wie gut die Lehrer sind. They have to make it interesting. When that is done, then it becomes fascinating. Yes, ich hatte eine Nachhilfelehrerin. Sie hat mir sehr geholfen, in Mathematik zu bestehen. Deshalb kann ich able, was? Ja, kann ich, ja? So able? Das ist können. Okay, dann kann ich Mathematik bestehen. Ja, das konnte ich. Ne? Das konnte ich, ja. Konnte ich bei Mathematik bestehen. Ja, das stimmt. Es hängt von der Persönlichkeit ab. So the practical solution here is talk to the teachers. Talk to your parents zu Hause. Let the parents also go and talk to the teachers. And the parents here, das Problem ist, der Vater muss nicht so sich so benehmen, als ob alles weiß. The father has to bow down to the teacher and say, okay, because that is the attitude of many teachers. Although mother is number one, father number two, guru is at number three. But unfortunately, in our schools, it's the other way around. Guru is number one. He or she thinks that I am the best. Your child is stupid. Solchen Benehmen hilft dem Kind überhaupt nicht. Ne? So look at this aspect. There's a little bit of cultural thing coming in here in this question. What is the practical way of dealing with such a problem? Germany related, not India related. So careful. Und diejenigen, die hier schon Lehrer sind, you have to play a very big role als Lehrer with the learners in front of you. Correct. You are a counselor, you are a parent, you are a father, you are a mother, you are a boyfriend, you are a girlfriend, alles Studenten. One day I will sit down and write my memoirs and my reminiscences. And I can tell you some very, very interesting, fascinating stories and experiences I've had as a teacher. One parent showed up with his daughter at my house at night, around 8:30. Ich bin gerade vom Unterricht zurückgekommen. I used to take classes till 8 o'clock. And this girl was not there in the class. She was with her father at my place. When I went home, my wife said, there's somebody waiting for you. It was a long day. Those days I used to work something like 32 hours a week. Morning till evening classes. Sprachunterricht, then MA Unterricht, then teacher training, and then MPhil Unterricht. So den ganzen Tag hatte ich Unterricht gehabt. And when I reached home, da war dieser Vater da mit der Tochter. And the father says, my daughter has spoken about you. She told me about you. I need your help. I said, yeah, wenn ich helfen kann, gern. I'll be glad to help if I can. And he said, yes, I am convinced you're the only person who can help. So please tell me what the problem is. Can you guess what he asked me or what he told me?
Nachhilfe. 9. 9. Extra classes. Yeah. Want to learn subject Extra something. classes. No. No. No Nachschulhilfe. 9. Oh, this girl was brilliant. Want to study Really? something. That's Studies fine. and German. Were brilliant. See, Problem doctor. with Andre studenten. Yeah. The problem with Andre studenten. 9. She's also Sound pretty. like a I think, Clara. if I remember her face, she was quite pretty. Quite attractive, I would say. Not super beautiful, Miss Universe, Miss World 9, but she was attractive. So, sie Well, hat einige persönliche Probleme. yeah. The father said to me, only you can save her marriage. I said, how can I save her marriage? I don't know who that husband is. I don't know who she's married to. I don't know the in-laws, her in-laws. How can I save her marriage? No, only you can do it. I'm convinced, after what my daughter told me about you, I'm convinced you're the only one who can save her marriage. The father of the daughter is telling me, her teacher, a stranger, who met this student only for 2 hours on a day and about 6 hours in a week. And he was telling me, only you can help. So I counseled the father first. This was years back. I just started my career. Almost 40 years ago. So you have to have an understanding. Also Verständnisvoll, also man muss die andere Person verstehen. Okay, let's get down here. Notieren Sie 5 Punkte, haben wir gesagt, die Ihnen im Beruf sehr wichtig sind. Und hier unten haben wir einige Punkte. Also eigentlich 8 hier. So, was ist am wichtigsten im Beruf? According to you, you tell me this, then I'll play the audio. Sicherheit auch in der Zukunft. Mhm. Ist das Nummer 1? Yes. Ja. Könnt ihr also eine Reihenfolge, persönliche Reihenfolge hier erstellen? Ja, Devika, Was ist Anerkennung? Anerkennung. Anerkennung. Ja, Raja? Recognition. Recognition. Also eurer Meinung nach, was ist am wichtigsten im Beruf? Ja, es ist Unterschied zwischen dem Mensch. Ja, also was ist für dich wichtig, Raja? Ausstieg und Karrierechancen ist für mich eins. Okay, Nummer 1 hier. Okay. 2. 2 ist Sicherheit auch in der Zukunft. Okay. Hohes Einkommen. Ja, 3. Und dann Anerkennung. 4. Im Beruf mit hohen Herausforderungen. Aha, okay. 5. Ein Beruf mit Family vereinbar. Aha. 6. Spaß am Beruf und kein Umzug. 7 und 8. Okay, das ist dann deine Reihenfolge. Aha. Ja, genau. Ja, Anjali? Sir,
Aufsteigs- und Career-Chance. Ja, Chancen haben wir. Aufstiegs, ne? Aufstiegs- und Aufstiegs. Karriere, ja, Chancen, sagt man, ja, Chancen. Chancen. Correct. Chancen. Hm. Chancen. Hm? Dann hohes Einkommen. Ja, Und hohes dann Einkommen. Zwei. 2. Und dritte, Sicherheit auch in der Zukunft. Ja, drei. 4. Keine Umzug. Ja, Beruf mit dem Family vereinbar. das fünf. Und dann 6 will be Anerkennung. Anerkennung. Ja, Anerkennung. ja, Und dann Spaß am Beruf. okay. Ja, wie ist es bei dir, Babita? Und bei Devika und Shashank, wenn er zurück ist? Ja, Sir. Aufsteigers und Karrierechancen, Ja, höher Einkommen ja, und Sicherheit auch in der Zukunft, das ist drei. Ja, kein Umzug, vier, Spaß am Beruf, fünf, Beruf gut mit Familie vereinbar, sechs, Beruf mit Herausforderungen und sieben, Anerkennung. Anerkennung. Ja, das ist acht. Okay. So Aufsteigs- und Karrierechancen. Aufstieg. Aufstiegs- und Karrierechancen. Ja, Hohes Einkommen. zwei, Und Sicherheit auch in der Zukunft. drei, Und Anerkennung. vier, Kein Umzug. Spaß am Beruf. ja, fünf, Und Beruf gut mit Familie ja, vereinbar. Und Beruf mit Herausforderungen. okay. Ist Shashank zurück? Ist er da? Nein. Nein. So, also jeder hier hat andere verschiedene Reihenfolge. Aufstiegs- und Karrierechancen Nummer 1. Das ist ja selbstverständlich. Let's listen to the audio first and then maybe we can see whether our list matches what is said here. Ja, welche Unterschiede gibt es in Ihrer Liste? Und welche Gründe kann es dafür geben? So, let's try this. Oh, ja. Modul 1. Aufgabe 1b. Arbeit, Arbeit, Arbeit. Kennen Sie das auch, liebe Hörerinnen und Hörer? Die Leute jammern ja gerne über die Arbeit. Zu viel, zu schlecht bezahlt, Kollegen, mit denen man nicht klarkommt. Wir haben mal einen Experten gefragt, was den Menschen eigentlich wirklich wichtig an ihrem Beruf ist. Deshalb freue ich mich sehr über unseren heutigen Gast, Herrn Walter Strasser vom Berufsforschungsinstitut Heidelberg. Hallo, Herr Strasser, schön, dass Sie da sind. Guten Tag. Herzlichen Dank für die Einladung. Herr Strasser, Sie haben in Ihrem Institut kürzlich eine große Befragung von Jugendlichen durchgeführt. Worum ging es denn da? Ja, in dieser Jugendstudie ging es darum, herauszufinden, was Jugendlichen am Arbeitsplatz wichtig ist und wie sie sich ihren Beruf wünschen. Und was waren die Ergebnisse? Es wollen doch sicherlich alle einen Job, der gut bezahlt ist, oder? Schon, aber, und das ist interessant, der Wunsch nach einem Beruf mit besonders hohem Einkommen steht erst auf Platz 6 der Wünsche. Auf Platz 1, von 97% der Befragten gewählt, steht Sicherheit, also der Wunsch nach einem sicheren Arbeitsplatz und danach, dass man sich keine Sorgen um die Zukunft machen muss. Ah, das ist ja interessant. Und welche Wünsche kommen noch vor dem Einkommen? Auf Platz 2 kommt Spaß an der Arbeit und dass man sich im Beruf selbst verwirklichen kann, dicht gefolgt von dem Wunsch, dass man Beruf und Familie gut vereinbaren kann. Auf Platz 4 steht der Wunsch, dass man im Beruf immer wieder vor neuen Herausforderungen steht. Die Jugendlichen wollen sich im Beruf also auf keinen Fall langweilen. Kann ich verstehen.
Ja, ich auch. Und mit 59% ganz knapp vor dem Wunsch nach hohem Einkommen steht der Wunsch nach guten Karrieremöglichkeiten. Das ist wirklich interessant. Hatten Sie noch nach anderen Wünschen gefragt? Welche Wünsche gab es denn noch? Ja, da sind noch 2 Wünsche häufig genannt worden. Auf Platz 7 der Wünsche steht, dass man für den Beruf nicht umziehen muss, sondern in der vertrauten Umgebung bleiben kann. Und zuletzt wurde der Wunsch genannt, einen Beruf zu haben, für den man viel Anerkennung bekommt. Wir können also festhalten, dass die beiden wichtigsten Wünsche Sicherheit und Spaß an der Arbeit sind. Und dass der Wunsch nach einem hohen Gehalt gar nicht an erster Stelle steht. Das hat mich wirklich überrascht. Vielen Dank, Herr Strasser. Gerne. Kommen wir nun zu unserem nächsten Programmpunkt. Wir haben auch eine kleine Umfrage gemacht und Leute auf der Straße befragt, welche Wünsche sie an ihr Berufsleben haben. Habt ihr diese Reihenfolge bekommen? Ja, Erste ist Sicherheit auch Sicherheit. Ja? und letzte ist Anerkennung. Und wo stehen die anderen hier, diese anderen Wünsche? Erste ist Sicherheit auch in der Zukunft. Ja? Zweite ist Spaß am Beruf. Hm? Dritte ist Beruf gut mit Familie vereinbar. 4 ist Beruf mit Herausforderung. 5 ist Aufsteigen und Karrierechancen kommen. 6 ist Johann ein. 7 ist ein Umzug und 8 ist Aha. Ist Erkennung. das richtig, alle? Yes. Ich habe das. Ja, auch? Habt ihr das notiert? Ja. Gleich. Gleich rein. All of you? Yes. If you all of you voted, then I don't play it again. Huh? That's why I'm asking you. Sorry. Okay. You have seen, da steht Nummer 1. Yes. Sicherheit auch in der Zukunft. Also Aufstiegs- und Karrierechancen, also das steht etwa auf Nummer 5 oder Nummer 7? 5. 5. Ja. Also ihr habt alle das als Nummer 1 genannt. Ja. Und Anerkennung kommt fast nicht in Frage. Hohes Einkommen, das auch nicht. So, welche Gründe kann es dafür geben? What are the reasons you think? Wir können eine Chance machen. Wir sind jung und wir können ja sehr schnell einen Ausstieg in die Karriere machen. Ja, aber hier sind auch die Jugendlichen. Das ist für die deutschen Jugendlichen, aber Ja. wir sind Indische. Also Jugendlichen in Deutschland. Und bei Genau. uns, ja, bei uns sind die Herausforderungen anders, meinst du, Raja? You think the challenges are different in India? Unsere Mindset ist Unterschied. Also unsere Gedankenweise. Ja, unsere Gedankenweise ist Das ist Unterschied. ganz anders. Aha. So, sind das diese Gründe oder gibt es noch Gründe für die Unterschiede? Was sagen die anderen? So S, Are there other reasons for a difference in choosing this? so S kommt darauf an. Ja? Sir, wir Ja, worauf kommt es an? Sir, unsere Population ist, wir haben so viele Competition. Nee, am Beruf. Was ist am wichtigsten im Beruf? If you're looking for a job, what is it that you look for in a job? Most important. Sir, Stability. in diesem Punkt, Sicherheit. Ja, Sicherheit, Income. Karrierechance und Johe Einkommen. Einkommen, ja. Ja. Stability ist sehr wichtig, Sir. also Spaß im Beruf spielt keine Rolle.
So when wir Höhe einkommen, dann machen wir viel Spaß. Pass. Aber Babita, hohes Einkommen bedeutet auch ein Beruf mit Herausforderungen. इंडियंस will को तो mean and अक्सर with आदत job. ही है challenges की वैसे भी. Yeah, herausforderung here got a challenge. Correct. Yeah. So if you are given a high pay, your position will also be very, very challenging. That will keep us on toes, which is good. Yeah. So when you are on your toes, where is the Spaß am Beruf? Manchmal das ist Spaß. Yes, wir haben keine Zeit, ne, für Spaß, so wir denken, okay, wir sollen in Challenges helfen, darum, wir können finden aber Spaß. Ja, you think so? So ein Beruf mit Herausforderung, ist das nicht Stress im Beruf? Sehr Stress. Stress, aber das ist Spaß. Wir Stress können auch viel zu Spaß. lernen und ja, wir können viel zu tun und viel zu lernen. Okay, it's your individual opinion. So I was only asking you counter questions, damit ich dann ein bisschen Deutsch hören konnte. Diese Meinungen sind dann individuell und je nach der Gedankenweise, as per your way of thinking. Das ist ganz anders. Also hier gibt es nichts zu streiten. There's no quarrel here. Ja, das ist richtig. Es ist Unterschied. Die Meinungen sind Unterschied. Unterschiedlich, genau. Also kein Umzug zum Beispiel. Bei uns auch hier. Einige haben das auch hoch auf der Liste. Ich arbeite in Bangalore und ich möchte gerne in Bangalore weiterarbeiten. Einen neuen Job suche ich auch in Bangalore. Ich will nicht nach Mumbai umziehen oder nach Pune umziehen oder nach Hyderabad umziehen oder Delhi oder egal. So kein Umzug. So that is also a kind of a high up on the list here, priority-wise. Ja, nicht für uns. Wir können, wenn wir eine Chance geben, dann können wir USA oder Deutschland fahren und dann können wir arbeiten hier auch. Das bedeutet, Umzug ist okay für uns. Das ist für unsere Meinung. It's meiner Meinung nach, ja. Und wie steht es hier? Beruf ist gut vereinbar mit Familie. Was ist vereinbaren? Compatible. Ja, Anjali? Compatible. Compatible. How important is that? Für mich ist sehr wichtig. Warum? Wir drei Family Members, okay, leben in meinem Haus. So mein Husband arbeitet von 12 oder 1 Uhr. Und ich arbeite 1 Stunde. Und ich arbeite vor. So für unsere Kind, jetzt im Corona, das ist sehr wichtig. So wir sollen unsere Zeit teilen. So. Ja. So Beruf mit Family, vereinbar ist sehr wichtig. Okay. Mit Zeit auch. Right. So tomorrow we'll take this up, this other 4 audios to this Übung. Welche Wünsche diese Personen haben oder hatten. And we have to take down points and talk briefly about these persons. Also das machen wir dann morgen. Also 4 Audios schaffen wir heute nicht. So, noch einmal zurück zu der Grammatik. Do you have any doubts regarding the grammar? Und ich meine hier, this is pronominal adverbial. Do you have problems with the future tense? Oder ist das euch allen klar? This is also a Beruf. Yeah, it's very interesting, fascinating about certain aspects of professions. Oh, Davanda has closed down, unfortunately.
This was a Geschäftsidee, and it's now closed down. Ja, also das hier. Futur werden plus Infinitiv, and then auch mit Präsens, mit Adverbien oder anderen Zeitangaben kann man auch die Zukunft ausdrücken. And remember, Futur 1 bedeutet Vermutung einerseits und Aufforderung als ein zweiter Punkt. So, any other doubts here? No? No, sir. All clear? Yes. Ja, Sir. Bis jetzt alles klar. Gut, freut mich. And tomorrow I'll take up the 4 audios and move further on. And vocabulary we will do from here. I hope you understand all the words here, and you'll have to put down these as Beruf, Ort, Arbeitsmittel und Tätigkeit. So if you have Bäcker oder Bäckerin, also ein Bäcker arbeitet in einer Bäckerei und dort gibt es ein Ofen und Backblech. Sir, Und, ja, Sir, was ist Unterschied zwischen Bäckerei und Konditorei? Bäckerei is a bakery, a Konditorei is a confectioner. A Bäckerei will give you bread, a Konditorei will give you cakes. That is a strict meaning. You will not Bäckerei gives breads. bread, yeah. And a Konditorei will give you cakes and pastries. In Deutschland, Bäckerei ist, es gibt mehr als 100 Brotsorten. Vielfalt. And a Brotsorten. Ja, genau, Brotsorten. Brotsorten gibt es mehr als 200 in Deutschland. Ja. Mehr als 200 Brotsorten. And I'll show you a picture about it because I have to search for it here somewhere. I'll show you a picture of the Brotsorten in Deutschland. I had given a talk on it some time back. I'll have to search for it, and I'll give you that stuff tomorrow. No, not here. I don't know where I put it. Oh, this is a talk on German art and culture. No, it's not here. I'll show that to you tomorrow. There are more than 200 varieties of bread in Germany. 364 varieties of cheese in France, in Frankreich. So, Bäckerei, normally bread, Konditorei, cakes and pastries. 200 varieties of bread. But persönlich, from my own personal point of view, I can safely use the superlative that German bread is the best bread I have eaten so far. Okay. I've not been to the eastern part of the world. I've not gone beyond Thailand. My wife has been to Vietnam. She says there is no bread there anyway. And Australia, I've not been there. The entire European continent I have covered. I've not been to the US. My daughter is there, but she says that bread is awful. She doesn't like it. She's also lived in Europe, so she prefers German bread to French bread. The best bread in the world, German bakery. And I've also baked German bread at home here in Hyderabad. Das ist möglich. Yeah, it's possible to do that. So if you look at this here, Bäcker, Bäckerei, Backblech, and Ofen, Arbeitsmittel.
Yeah, the tools, the Werkzeuge which are there. So if you say the activities, Teig kneten. What is kneten? Netting. Gunna. To knead the dough. Yeah, to knead. K-N-E-A-D, to knead. Not knead. In German, kneten. Aber in English, to knead the dough. With a K. K-N-E-A-D. What's it in Hindi? Gutna. Gunna. Atta gunna. Atta gunna or atta sanna is also possible. On broad bakken. Bakken. Okay. Bakken has two forms, preteritum forms. Bakken bakte gebackt oder Backenbuch gebacken. Both are possible. So if you look at these words here, each one is associated with each other, profession to place and so on. Yeah? So if I say Krankenschwester or a Krankenpfleger here as Beruf, what will be the Ort? Krankenhaus. Yeah, Krankenhaus. Good. Arbeitsmittel. Bureau. Nein. You said Spritzer. Krankenschwester, Krankenhaus, Arbeitsmittel. Spritzer. Spritzer is good. Oder das auch, ne? Fieberthermometer. Spritzer? Fieberthermometer. Yeah. Was ist Spritzer? Injection. 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 And what are the Tätigkeiten? What are the activities? Sich Patienten kümmern. Sich Patienten kümmern. Well done. So that's how we try to associate and put them. That's easy, something well done. What we can probably do tomorrow very quickly is look at the unknown words here. Then we can work our way through this exercise with Berufe. Und wie heißen die Berufe? Das machen wir dann morgen. Gibt es noch Fragen? Nein. Any questions? Sir, वो link that you send me on the Yeah. WhatsApp, das funktioniert nicht für mich.